Hello students, I am Nithishri. I am biology faculty at Sankalp. So I have an experience of 10 years teaching biology as a board faculty as well as CET and NEET. I'm very happy to meet you all. Okay, so many of the students are my old students and few of them are new here. A very warm welcome to you all. So let us start with our first biology class with the most interesting chapter, that is sexual reproduction in plants. Okay, so in the 10th standard, we already learned about reproduction. From 10th standard, we learned about reproduction. So can anyone tell me, in the reproduction, that is in 10th standard, we also learned a chapter named life process, which was a most lengthy chapter but most interesting chapter ಅಲ್ವಾ. ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನ್ reproduction. Okay, the reproduction was under a different topic. How do organisms reproduce ಅನ್ನೋ ಪಾಠದ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಯಾಕೆ why reproduction is not considered as a life process? Why? Because if you see any organism, okay, plants ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ವಿದೌಟ್ reproduction those organisms die. But without digestion, without respiration, without excretion, circulation, so these all are the important processes which has to take place in every, what we can say, organism, alva, to live for their existence of life. But reproduction means what? It is just a necessary process. It is not a mandatory process. Mandatory andre compulsory anta. So reproduction is a necessary process ಮಕ್ಕಳೇ. Why it is necessary? ಯಾಕೆ ನೆಸೆಸರಿ ಅದು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? Why reproduction is necessary? Tell me a scientific answer. Yes, good evening YouTube students. Yeah. So why it is necessary ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it helps us to continue our race, not the running race. Okay, to continue our race ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಂಶವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ ದ ಡಾಗ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾಯಿಗಳೇ ಕಾಣಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಸೆಸರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವರ್ ರೇಸ್. ನಮ್ಮ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. So in the reproduction, we have two types of reproduction, my dear boys and girls: asexual reproduction and sexual reproduction, right? So can anyone tell me, what do you mean by asexual reproduction? Asexual reproduction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? What do you mean by asexual reproduction? Yeah? Yes, Lakshmi, you are right. So you said the answer for why reproduction is necessary. Okay. So what do you mean by asexual reproduction? So asexual reproduction means what? Here, there is no fusion of gametes. There is no fusion of male or a female gametes, or we can say male or a female sex cells. So here, especially in the plants ke bandaga, ಇಲ್ಲಿ asexual reproduction ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? Either by the stem, we can say, okay, so asexual reproduction in the plants occurs by the stem, or we can say by the roots, right? Or we can say certain times by the leaf, the buds present on the leaf when they fall on the ground. So ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? asexual reproduction ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಕಬ್ಬು ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡ, ರೋಸ್ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೀಜ ಹಾಕೋದು ತುಂಬಾ ರೇರು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅದರ ಕಾಂಡವನ್ನ ತಂದು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜವನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು
ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಾದ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಾಂಡ, ರೂಟ್ಸ್ ಬೇರು, ಲೀಫ್ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡವನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಏನಿದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ವೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದಾನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೋ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿ. These are parents. So this plant A and plant B produced plant C. So plant C ಅನ್ನೋದೇನು, A and B ನ ಪ್ರೋಜೆನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರಸ್ದಾರು ಅಂತ, ಪ್ರೋಜೆನಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So in this progeny we will be having the characters of A. A ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತವೆ, B ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತವೆ, ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಇನ್ ಕನ್ನಡ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಲೋನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರಿಲೈ ಆನ್ or they always adapt to sexual reproduction. Right? Yes. ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 types of reproduction, asexual, sexual. In asexual reproduction there is no fusion of male gamete with the female gamete. Sexual reproduction there is the fusion of male gamete and female gamete, right? So here, so ಇಲ್ಲಿ sexual reproduction ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ plants ಅಲ್ಲಿ there is a different structure. It is not occurred by a stem, by a root, by a leaf. So different structure ಅಲ್ಲಿ produce ಆಗಬೇಕು. So that structure is nothing but flower ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So flower, how you can define the flower? Exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವೈವಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಫೈನ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್? ಅಪ್ಪ ಯಾರಿದು ಫ್ಲವರ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು? ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಸೇ ಹೂವು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಫ್ಲವರ್? It is nothing but a reproductive part. What we can say is it is a reproductive part of the plant. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟು ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಅವರ್ ಟೀನೇಜ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೀನೇಜ್ ಅನ್ನ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನಾನು ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು 12 to 16 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು 14 to 16 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರೈಸನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಗಳಾಗ್ತವೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಗಳಾಗ್ತವೆ. ಇದಾಗಿ ಪ್ರಿಮೋರ್ಡಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ, we will call these cells, just a minute, yeah, we will call these cells as primordial cells. ಈ ಪ್ರಿಮೋರ್ಡಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿಮೋರ್ಡಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಫ್ಲವರ್ ಗಳು ರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫ್ಲವರ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ or flower will be formed ಅಂತ. Which are those primordial cells? So let us not waste much time on the definition. Let us read the next point.
So when you see the flower, the beautiful diagram is already here. You can see. Okay. So flower anna ನಾವು consider ಮಾಡಿದಾಗ flower is made up of 4 holes. Holes. How you will pronounce it? Holes ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 4 ಚಕ್ರಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಅಥವಾ 4 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲವರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವವು 4 ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳು ಅಥವಾ 4 ವೃತ್ತಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ, first you can see this, okay, the stalk of a flower. Certain plants will be having the stalk, certain plants will not be having the stalk. Okay, so stalk of the flower. Then we have the sepal, green color leaves. ನೀವು ದಾಸವಾಳ ಹೂವನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಏನು ಎಲೆಗಳ ತರ ಇರುವ ರಚನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as sepals in ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ when it is single unit we will call it as sepal. When it is in a group we will call it as calyx. Okay, next ಬರೋದೇನು? ನಮ್ಮ ಪೆಟಲ್ಸ್ಗಳು, the beautiful colored petals. Okay, so ಈ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಕೊರೋಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Fine. Then we have the male reproductive part. So ಈ male reproductive part ಗೆ we will call it as androecium. Male reproductive part ಗೆ androecium ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. It is androecium. Then we have the female reproductive part. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Sometimes we will call it as gynoecium. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗೈನೋಶಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ. ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂದಲ್ಲಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂಗಳಾಗಿವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಸ್ಟೆಮನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟೆಮನ್ ನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಸ್ಟೆಮನ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಮನ್. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್. ಇದು ಲೋಬ್ ತರ ಇರುವಂತಹ, ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಂಥರ್. ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಅ ಗೈನೋಶಿಯಂ, ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಈಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಆರ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಒಂದೇ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಇದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಮೋನೋಕಾರ್ಪೆಲರಿ. ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಜಸ್ಟ್ see the structure of the flower: androecium, gynoecium, calyx, corolla. Okay, these are the 4 holes of the flower. Idralli, when you study here, you can understand calyx and corolla are termed as accessory holes anta. So these are termed as accessory holes. Accessory holes anta yak kariteve anta andre, these are not involved directly in the reproduction. These will help in the reproduction but not directly involved in the reproduction. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಗೈನೋಶಿಯಂ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ, ಹೌದಾ, ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ರೈಟ್. ಇದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಆರ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ 2 types ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ?
ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ embryo is formed by meiosis and fertilization is called amphimixis ಅಂತ. ಆಂಫಿಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವಾಗ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿತ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಆ ಎರಡೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಂಫಿಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 stages. Sexual reproduction have 3 steps. The first one is pre-fertilization, ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. And the second stage is fertilization. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. Pre-fertilization, fertilization event, and the third one is post-fertilization, ಅಂದ್ರೆ fertilization ಆದ ನಂತರ. So these are the 3 stages of sexual reproduction. Please do remember. Okay. Then pre-fertilization ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, pre-fertilization events includes male reproductive organ androecium, ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಟು ದ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಡೈಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿದಳ ಮತ್ತು ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್, ಬೀಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. Alright, so let us see. So here, just a minute. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನೋಡೋಣ. So here you can see a parts of a flower. So they took the hibiscus. Here you can see the sepal. ಹೌದಾ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೆ ಸೆಪಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಎಪಿಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಸೆಪಲ್ ಇದು, ಓಕೆನಾ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಪೆಟಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೊರೋಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಸ್, ಯಾ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ and you can see the petals here. Okay, together it is called as, the group of petals is called as, can anyone name it? The group of petals is called Vega. Okay, here you can see the stamens. ಅವರು each and every stamen ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? So this you can also do at your home using your dissection box. Do carefully, okay? So you can see the stamens. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ stamens ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇವೆ, filament ಇದೆ, anther ಇದೆ. Now they are showing us the pistil, which is called a female reproductive part. Very good. Lingaraju, Ramappa answered it good. So the group of petal is called corolla. Yeah. Pistil ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓವರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. Stigma, style and ovary are the parts of gynoecium ಅಥವಾ pistil ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, right? So these are the parts of flower. Epicalyx, sepals or calyx, what you can say stamens, then gynoecium, then you can see the corolla or petals, right? Okay. Next. ಈಗ in today's class we are going to mainly focus on male reproductive organ which is called androecium.
ಸೊ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಚ್ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೆಮನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸ್ಟೆಮನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಇಟಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಮನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಟೆಮನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 parts ಅಗೇನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಅರ್ಲಿಯರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 parts. ಅ ಲಾಂಗ್ ಥಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ಹಿಯರ್. Okay, let me draw here. Okay, a long thin structure which is called as filament. Okay, then which joins the stamen to the thalamus. So aden ಮಾಡುತ್ತೆ, thalamus region ಗೆ join ಮಾಡುತ್ತೆ. The free end of the filament, a swollen spore bearing structure. ಈ ರೀತಿ swollen ಅಂದ್ರೆ ಊದ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, which is called anther. Anther, A-N-T-H-E-R. Then together with the help of a small region. So ಇದು ಒಂದು anther, ಇದು ಒಂದು anther. ಇವೆರಡು anther, these are connected by a simple tissue which is called as connective tissue. ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋಯಂಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಈಚ್ ಆಂಥರ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಂಥರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಂದ್ರೆ 2 lobes ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈಲೋಬ್ಡ್. 2 anther lobes and is called as dithecus. So what do you mean by dithecus? Can anyone define dithecus? Dithecus anther ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Yeah, the anther which has 2 anther lobes. ಯಾವ ಒಂದು anthers ಗೆ 2 anther lobes ಗಳು ಇರ್ತಾವೋ, these are called dithecus ಅಂತ. Each lobe of anther has 2 chambers. ಪ್ರತಿಯೊಂದು anther lobe ಅಲ್ಲೂ 2 chambers ಗಳು ಇರ್ತವೆ. So let me consider this as a anther. This is one lobe ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ, or we can call it as pollen sacs ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. Therefore a typical anther has, so most of the anther ಅಲ್ಲಿ we will be having 4 pollen sac, 4 pollen sac ಅಲ್ಲೂ ಒಂದರಲ್ಲಿ 2. So these are called as tetrasporangiate structure. So what do you mean by tetrasporangiate? Very good. Mallappa, Kaveri, Maruti answered to the question. Very good. Raj Vikas answered it. Fine. So ಅದೇ ರೀತಿ ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಥಿಕಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ we have a terminology which is called as tetrasporangiate ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So that is nothing but 4 sporangia. 4 pollen sacs ಅಥವಾ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಆಂಥರ್ಸ್ ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಫಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್. ಹೌದಾ? ಬೈ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೊ ದ ಆಂಥರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಹೈಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್. ಆಂಥರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರೆಕ್ ಆಗಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ದ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ? ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಂಥರ್ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಆಂಥರ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, so when we take a transverse section of anther and when we observe in the microscope, ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ? those are formed in the pollen sacs here. At the maturity, pollen grains, sterile tissue degenerate which are
ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಸೊ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಜನರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಮಾಲ್ವೇಸಿಯೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ಮಾಲ್ವೇಸಿಯೇ, ಕುಕ್ಕುರ್ಬಿಟಿಸಿಯೇ, ಹೌದಾ, ಲೆಗ್ಯುಮಿನೇಸಿಯೇ. ಸೊ ಮಾಲ್ವೇಸಿಯೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆಂಥರ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೆಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಂಥರ್ ಲೋಬ್. ಸೊ ಅದು ಬೈಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಮೋನೋಥಿಕಸ್ ಆಂಥರ್, ಮೋನೋಥಿಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದೇ ಆಂಥರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಇದು ಸ್ಟೆಮನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋನೋಥಿಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೊರಿಂಗಾ ಅಂಡ್ ಉಲ್ಫಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ the special and exception conditions, examples. And now we are into the most important thing which is called as structure of anther. Okay na? So structure of anther andre enu, idu 3 marks ge keluvanತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. And from this sexual reproduction in plant, ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ for the board exam we will get it around 7 marks from this lesson. Okay, 7 marks ಬರುತ್ತೆ. So it may extend up to 10 marks. ಸೊ 2017ರಿಂದ 2020 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ we will get around 7 to 10 marks from this chapter. Keep it in mind. Okay, let us proceed another interesting concept. Yeah, so structure of anther ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so how this anther will develop, anther ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ, how they will release from the anther wall, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ we should study the anther in a transverse section. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ you can see here, this is a rough diagram. ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಆಂಥರ್, ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಆಂಥರ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಶೋ ಯು ವಿತ್ ದ ಲೇಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಲೇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ. ಎಪಿ ಹೊರಗಡೆ, ಔಟ್, ಎಂಡೋ ಇನ್, ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ. ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್. ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಟೇಪ್ ಟಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸೆಲ್ ಲೇಯರ್. ಟೇಪ್ ಟಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಟೇಪ್ ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, we can see a mass of cells. ತುಂಬಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ this mass of cells is called as sporogenous tissue. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು sporogenous tissue ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Okay, so how many layers are there around the anther? Can you tell me? Yes students, be fast. ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳಿವೆ? ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳಿವೆ? ಕಾವೇರಿ, ಯೂಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಯೂಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲಾಬಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಇನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಯೂಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಥರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಗಳೇ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಾಗ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಸೆಲ್, ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಬಿಟ್ಟು ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಅಂತ. ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಕೀರ್ತನಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್, ಪೂಜಾ, ಶೀಲಾ, ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್, then yeah. So here you can see we have 4 layers: epidermis, endothecium, then we have middle layer, tapetum. ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ? We have one hint here. So we can remember it as E square MT. What do you mean by E square MT? E for epidermis, E for endothecium, M for middle layer, T for, you can remember it as tapetum. Okay, so like this you can see the layers. You can remember the layers of the anther. Very important. Okay, next you can see here illi
ಸಿ ಈ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಂಥರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಥರ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿವೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ, ಹಿಯರ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಯೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಡ್ರಾ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಆಂಥರ್, ಯಂಗ್ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್, ಯಂಗ್ ಆಂಥರ್. When they ask you draw a transverse section of mature anther, this you have to draw, this diagram, the diagram number C. Okay, then when they simply ask draw the transverse section of anther, you can draw this. Okay, so remember the layers of the anther. Next we have is, yeah, idra ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. So let us see the ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. 4 ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಥರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಥಿಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೇಯರ್. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆರ್ಕಿಸ್ಪೋರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂಗೆ ಬಂದಾಗ, ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದರ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ. ಅಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಹೈಸಿನ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So the outer wall of these cells remains thin walled. ಯಾಕೆ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ ಔಟರ್ ವಾಲ್ ಥಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ it should be easy for the dehiscence of anther. Then but inner walls and radial walls become thick. Inner walls ಅಂದ್ರೆ if you consider this as a cell of the endothelium, ಇದು outer layer ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದು inner layer, ಇದು radial layer. ಸೊ ಈ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರು ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಲೇಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫೈಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಇಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೀಟ್. ಅಲ್ಫಾ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಥಿಕನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ರೇಡಿಯಲ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ. ದೆನ್ ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲೋಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲೋಸ್. At some places callose bands and fibrous thickening are absent. These places are called stomium. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಕನಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೋಮಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಡಿಹೈಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ದ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸೆವರಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್. 2 ಲೇಯರ್ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾಟಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಫುಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾಟಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್. ದೆನ್ yes, next we have the main one which is called as tapetum. So tapetum is called as nutritive layer of the microspore or the anther, which is a nutritive layer, tapetum. Yes, Hallappa Pujari. Okay, good. So we will be sharing, ಯಾವಾಗ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನೋ ಅವಾಗ CET ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. If you want, you can write down. Okay na? So it is a single celled innermost thick layer which acts as a nutritive layer. So adu single cell ಆಗಿರುತ್ತೆ. Pollen sacs are surrounded by tapetum. So when we take a transverse section of this na anther na transverse section na ತಗೊಂಡಾಗ, so 4 pollen sacs ಗಳು ಇರ್ತವೆ. Okay na? Yes. 4 ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟೇಪ್ಟಮ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇದು. ಯಾಕೆ ಅದು ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಹೊರಗಡೆನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಒಳಗಡೆ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ.
So as tapetum is a nutritive layer, it is present just above the pollen sac ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಪ್ಟಮ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್. ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಕೈಮಟಸ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಟೇಪ್ಟಮ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ and provide nutrition to the microspore mother cells. The cells of the tapetum secrete hormones and callase enzymes. The tapetum layer disappears in mature anther. Yes, very interesting. So tapetum cells ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it absorbs the nutrition from the middle layer and provides the nutrition to the microspore mother cells ಅಂತ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಬಂತು ನಮಗೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟುಗೆದರ್ ಈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತೇವೆ. ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ MMC ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪಾಂಡರ್ ಅವರ್ ಥಾಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: product of sexual reproduction generally generates. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನ್ಯೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಲಾರ್ಜ್ ಬಯೋಮಾಸ್, ಲಾಂಗರ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್, prolonged dormancy. So when I started the class, I told you why sexual reproduction is beneficial ಅಂತ. ಅದು ಯಾಕೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ದೆ. ಸೊ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್, ಡೂ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪದ್ಮಾವತಿ, ಮಾರುತಿ, ಜಾಹ್ನವಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. Ramesh Nayak, Hanumaya, Rama. Okay, very good. So most of you answered it correctly, my dear students. Option A, new genetic combinations galu. Hauda? So new genetic combinations galu leading to variation. That is why sexual reproduction is necessary and beneficiary. Next question, we may get for 2 marks. Which type of plants do not have endothecium layers? ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್? ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ ಲೇಯರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಯಾ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಯಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ ಲೇಯರ್? Yes, everyone be fast. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಅದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿರೋದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೆಗ್ಯುಮಿನೋಸಿಯೆ, ಈ ಬಟಾಣಿ ಕಾಳುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ, ಲೆಗ್ಯುಮಿನೋಸಿಯೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್, ಶೇಂಗಾ ಕಾಳುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೆಂತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೆಗ್ಯುಮಿನೋಸಿಯೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಟೋಮಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಹೈಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಯಾವ ಆಂಥರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸ್ಟೋಮಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಸ್, ಪಿ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟಾಣಿ ಇಸ್ ಪಿ. ಯಾ, ಸೊ ಲೆಗ್ಯುಮಿನೋಸಿಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ,
we cannot see endothecium layers. Okay, so let us proceed to the next concept. Yeah, now we have a beautiful concept which is called as microsporogenesis. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ, how they will be produced, and this microsporogenesis ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನು ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಈಗ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಆರ್ಕಿಸ್ಪೋರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾಗ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವಿ ಯೂಶುವಲಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಪಿಡರ್ಮದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಹೈಪೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಹೈಪೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೈಪೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಈಸ್, ಹೂಸ್ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಈಸ್ 2n, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಸೆಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಈ ಹೈಪೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳೇನಾಗ್ತವೆ, ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಇವು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಆ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಇಂದ ಅವೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಸ್ಪೋರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆರ್ಕಿಸ್ಪೋರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ನಾನೇನ್ ತೋರಿಸ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಂಥರ್ ವಾಲ್ ಗಳು ಬಂದಾಗ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ವು. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಕಿಸ್ಪೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ವು. ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಈ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಾಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಸ್ಪೋರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೌ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ so archisporial cells galu again they will undergo mitosis and they produce sporogenous tissue. Ee sporogenous tissue enagatte, it will undergo meiosis. Meiosis andre enu, reductional cell division. Alli chromosome gala sankhye exact half agatte. So ಇಲ್ಲಿ 2n ಇದ್ರೆ it will be undergoing the n, ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ n ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್, ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. 1 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳು? 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this tetrad or a 4 microspores, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಿಗೆ they will undergo structural differentiation. Structural ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ. Those microspores we will call it as pollen grain. ಈ ರೀತಿ pollen grain ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ as ಮಂಜುನಾಥ್ answered it very correctly, ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ the process of formation of microspores or we can say pollen grains from microspore mother cell, the process of formation of microspores or pollen grains from microspore mother cell
is called as microsporogenesis. ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್. ಯಾರಿಂದ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ we will be discussing the multiple choice question too. Please wait for a minute. Okay, let us watch that microsporogenesis video. So you can see the flower in the stamen. Anther ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Anther pollen sac ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. pollen sac structure ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. It is nothing but a sporogenous tissue. You can see the sporogenous tissue. Right? ಸೊ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಅದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಿ 2 ಸೆಲ್ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಆಗಿ 4 ಸೆಲ್ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1. You can see 2 nucleus there. Meiosis 2, sorry, 4 cells, that is 4 microspores. This 4 microspore nucleus ಗಳು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಇದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಇಲ್ಲಿ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿವಿಷನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ one large portion with the nucleus is called vegetative nucleus. A small portion with the nucleus is called generative nucleus. ಈ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಇದು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜನರೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಓಕೆ, 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಈ 2 ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್, ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ 2 ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಲು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ 3 ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. It is called 3-celled stage. Fine. Now we have one question. Yeah. Ponder your thought anta ide. In an angiosperm, how many microspore mother cells are required to produce 100 pollen grains? 100 pollen grains form ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕು? I told you one formula before. Can anyone answer me? Yes? See to the question. Okay. Padmavati answered it. Maruti, Ramesh Nayak. Okay, so many of them are attempting the question. Good. Well tried. Yes. Manju K. Ramappa. Kumar. Okay, Priya. Gopal. Kishore.
Sada, Chandan Gowda. Okay, so many of you answered it correctly. Some of you got confused. So ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮಗೆ one microspore mother cell give rise to 4 microspores, or we can say 4 pollen grains. Yes, YouTube students, exactly. Most of you are answering correctly. Some of them got confused. So ನಮಗೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು pollen grains ಇವೆ? 100 pollen grains ಗಳಿವೆ. 100 pollen grains ಗಳಿವೆ. Then how many MMC or microspore mother cell should be present ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ a simple calculation, 100 into 1 cross multiply ಮಾಡಬೇಕು. 100 into 1 is 100 divided by 4. 4 ones are 425s are. So how many microspore mother cells form 100 pollen grains? 25 microspore mother cells will form 100 pollen grains. Well done. Very good. Yeah. Next question goes like this. Which one is wrong? ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. Vegetative cell is larger than generative cell. Intine is made of cellulose and pectin. Pollen grains of some plants remain viable for months. Double fertilization is absent where pollen is shed in two-celled stage. Yes, any answers? Let us consider these options as, because confuse ಆಗತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ, A, B, C, D. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ A, B, C, D ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ 4, ದೆನ್ ಸುಮಾ ಗೌಡ, ಪದ್ಮಾವತಿ, ಗೋಪಾಲ್, ರಾಮಪ್ಪ, ಸಹನಾ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಪ್ರಿಯಾ, ಓಕೆ, Kishore. So most of them are voting for option number 4. Exactly. Double fertilization, no? It is a characteristic of all angiosperms. Okay, na? Double fertilization. Most of the angiosperms will undergo double fertilization. So it is not said that two-celled stage alli double fertilization agodilla anta. So almost very exactly, accurately, option number 4 is a right answer. Right? So this is regarding the questions on microsporogenesis. Next, ಈಗ types of tetrads ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. Types of tetrads. These examples are very important. Okay, na? Diagram ಮತ್ತೆ example ಎರಡೂ ಕೂಡ important. This is called as tetrahedral. 4 ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? 1, 2, 3, 4 will be there behind. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಗಳು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೈಕೋಟಿಲಿಡನ್ಸ್ಗಳು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಕೋಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಅಥವಾ ದ್ವಿದಳಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟೆಟ್ರಾಡ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐಸೋಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್, ಒಂದ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ. ಡಿಕಸೆಟ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ 2 microspores lies at the right angle. 2 microspores ಗಳು lies at the right angle. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೋಲಿಯಾ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೋಲಿಯಾ ಚಂಪಕ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಕಸೆಟ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಶೇಪ್ಡ್, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ Aristolochia and Butomopsis. If you want, you can see this plants when you just click on the Google ಅಲ್ಲಿ plants ಅನ್ನ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, you can see these plants. Okay, so ಈ plants ಗಳಲ್ಲಿ you can see a T-shaped tetrad. Linear tetrad ಅಂತ ಇದೆ. Here you can see linear, straight ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಂತ. ಹ್ಯಾಲೋಫಿಲಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟಿ ಏರಿಯಾಸ್ದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಲವಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಂತವಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಲೋಫೈಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೀನಿಯರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂತ. ಸೊ 4 ತರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದೆ: ಟೆಟ್ರಾ, ಐಸೋ, ಡಿಕಸೆಟ್, ಲೀನಿಯರ್
and T-shaped. Okay, so this is regarding the tetrad shaped. Next, structure of microspore or pollen grain. Very important question for the CET. Pollen grain is the first cell. Pollen grain is the first cell of a male gametophyte. Male gametophyte in a first cell yaru? Pollen grain anta helbodu. It is surrounded by two distinct layers. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು layers ಗಳಿವೆ. The outer layer is called thick, rigid and ornamented. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು exine ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This layer is formed by cutin and sporopollenin. ಈ ಲೇಯರು ಕ್ಯೂಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್. ಇದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೊಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತಾವೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೈನ್, ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮರಗಳು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಸ್ಯಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಲಿನಾಲಜಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಲಿನಾಲಜಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗಳು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಗಿಡಗಳು ಈಗ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಗಿಡಗಳು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವೋ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು. ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಈಗ ಪೋಲನ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪೋಲನ್ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರತ್ತೆ? pollen grains of those plants in which pollination takes place by insects. ಯಾವ plants ಅಲ್ಲಿ insects ಇಂದ pollination ಆಗತ್ತೋ, they will be having a oily, thick, sticky layer around pollen grain. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು pollen kit ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ pollen kit? It is prevents or it protects the pollen grain from ultraviolet radiation. Its sticky surface helps the insect to attach. Its yellow color attracts the insect. Okay na? So this is regarding the pollen grain. This is most important term. Largest pollen grain Mirabilis jalapa ಅಂದ್ರೆ 4 o'clock plant ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ pollen grain Myosotis ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗತ್ತೆ. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ pollen Zostera ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗತ್ತೆ. Okay. Okay, before that, okay, so today we learned regarding the microsporogenesis. Okay, next we learned the structure of pollen grain. Now we will discuss some questions. Okay na? Just wait for a minute. Okay, so here you can see important questions on sexual reproduction in plants. Okay, so multiple choice question. The first question goes like this.
Flowers with both androecium and gynoecium are called bisexual flowers, anther, stamens, unisexual flowers. What will be your answer on this? Yes, yes. Flowers with both androecium and gynoecium are called. Very good. Lakshmi answered it. What about others? Bisexual. Very good. So the right answer is bisexual flowers. The right answer is bisexual flowers. Next question. The transfer of pollen from the anther to the stigma. The transfer of pollen from the anther to the stigma is called as. Anyone? Be fast. Very good. It is nothing but a pollination. Ramesh Nayak, Sahana, no, Shah Rukh Khan, Kalpana Patil, Kaveri. So most of you answered it correctly. It is called pollination. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Pollination ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Next question. The fusion of female reproductive nucleus. The fusion of female reproductive nucleus with the male reproductive nucleus is called as. Yes, please mention the question number. Question number 3 idu option anta heli. So that I will understand you are answering for the third question. Yes. Lingraju, Lokesh, Devraj, Ratna. Okay. Lakshmi, Padmavati, Manju. Okay. Option 3, fertilization. Very good. Very good. So next question. The two nuclei at the end of the pollen tube are called. End of a pollen tube ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Tube nucleus, generative nucleus, sperm and ovum, generative and stigma, tube nucleus and sperm. Please mention the question number and then answer. ಈ ರೀತಿ fourth question one answer, fourth question second answer ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. So I will understand you are answering for the fourth question. Okay, third one C. Fine, fine. Fourth one, fourth one. What is the answer on fourth one? Very good. Fourth one is one anta tumba jana ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. Priya answered it. Mahesh, Madish answered it. Akhilesh, Ramappa, then Sheila. Okay, so most of you answered it correctly. So the right answer is option number 1, tube nucleus and generative nucleus. Option number 1, tube nucleus and generative nucleus. Okay, next question. Generative nucleus divides forming. Generative nucleus so divide agate to form 2 male nuclei, 3 male nuclei, 2 female nuclei, 3 female nuclei. Fifth one, fifth one. Yes. One anta tumba jana ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. Very good. Geeta answered it. Tej Kumar answered it. Priya, Chandan. Okay. So the right answer is here. 2 ಮೇಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಎರಡು ಮೇಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದು ಹೊಂದಿರತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 is a ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 6th ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಓವಮ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು. ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಫ್ ದ ಓವಮ್
They grow into stigma, endosperm, anther, and stamen. Yes, be fast. Yes. What is your answer on this, YouTube students? Okay. So the right answer is here, to form the endosperm. To form the endosperm. Next question. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the male reproductive part of a flower, the stamens are collectively known as. Stamens ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ? Ninth question. The male reproductive parts of a flower, the stamens are collectively known as. Very good, very good. Manjunath, Devraj. Any other answers? Lakshmi. Okay. So the right answer for, yes, Lakshmi, right? Priya, Shivappa, Papa Nayak, Madesh, Sahana. Okay, so most of you answered it correctly. Very easy question and quick responses. Androecium. The other name of gynoecium. Gynoecium ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, these are board questions, not CET or NEET questions. Okay, na? The other name of gynoecium. 10th question. Be fast. Yes, be fast. Okay, Sahana, Priya, Manju, Lingaraju, Manju, Shivappa, Madesh. So most of you answered it quickly and correctly again. Pistil is the right answer. Next question. Functional megaspore. So megasporeಗಳು ಕೂಡ 4 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. Functional megaspore in a flowering plants develops into endosperm, ovule, embryo sac, embryo. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ, but you are already completed it at your college. So functional megaspore will be developed into. 11th question. Just try it. 3 ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಿರ್ಮಲಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸದಾ ಹಾಯ್, ಚನ್ನಮ್ಮ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚಿನ್ನ, ಜಾಹ್ನವಿ, ಪದ್ಮಾವತಿ, ಶ್ರಾವ್ಯ, ಭಾರತಿ. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ 11th question. Rama, Binod, Geeta, Shivappa. Okay, so most of you answered it correctly. Some of you got confused. So ಇಲ್ಲಿ embryo sac ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು 3 marks ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿಸಿದೇನೋ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೇ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ವಾಲ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಆಂಥರ್ ವಾಲ್ ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಲೇಯರ್. ಎಸ್, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್.
Okay, Ramesh answered correctly. Lakshmi answered it correctly. Janavi, Manju, Priya, uh, Nirmala, Lingaraju, Sahana. Okay, very good. So it is nothing but a tapetum. So what is the end product of microsporogenesis? End product ಏನು microsporogenesis? Second question. End product of microsporogenesis. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Is it two pollen grains? Is it two pollen grains? End product of microspore. Lingaraju answered it. Good. Microsporogenesis ಬೇರೆ, megasporogenesis ಬೇರೆ. Papa Nayak, pollen grain. Okay. You can write a microspore or else pollen grain. The intine is made up of, exine ಮತ್ತೆ intine ಗಳು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. The intine is made up of, exine is made up of cutin ಮತ್ತೆ sporopollenin. I said you. Intine is made up of, anyone? Yes. Intine is made up of, very good. Tej Kumar answered it. Okay, Janavi. Cellulose and pectin. Priya also answered it. Correct. Cellulose and pectin. Next question. Short answer question. 3 marks question ಗಳಿದೆ. Why is bagging of emasculated flowers essential during hybridization experiment? ಸೊ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನೇಚರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಗಿಡಗಳ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕವರ್, ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಬ್ಯಾಗ್ the emasculated flowers during hybridization technique or experiments? Yes. Yes. To prevent unwanted pollination, to avoid pollination, Manju, Priya, Ramappa answered correctly. Very good. So to avoid pollination, pollination ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ to prevent unwanted pollination we have to use bagging. Next, mention the cells of mature pollen grain. ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ನ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಸಹನಾ ಆನ್ಸರ್. ಬೇಗ. ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಆಗತ್ತಾ? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದ ಪೋಲನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿವಿಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? Priya answered it. Then yeah, ಬೇಗ. ತೇಜ್ ಕುಮಾರ್. ಲೇಯರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಮಪ್ಪ, ಪ್ಲೀಸ್ see the question. They did not ask you the layers. Okay, they asked you the cells. Very good. So ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್, 2 ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು.
So take this for a homework. Give the scientific name of the plant that has the viability record of 10,000 years. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು 10,000 years ವರೆಗೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ 10,000 years. It has been asked as a model question paper question. So take this as a homework. Give the scientific name of the plant that has the viability record of 10,000 years. Very good. Manju answered it now only. Good. Very good. It is nothing but Lupinus arcticus ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. 10,000 years ಅದರ viability ಇರುತ್ತೆ. Then, yeah. How do flowers reward their insect pollinators? Explain. ಏನು ಇದರ ಅರ್ಥ? ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಹೊಂದುವಂತಹ ಗಿಡಗಳು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ? ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 3 to 4 sentences. ಹೌದಾ? ಬೇಗ. So in the form of a nectar, right? In the form of a nectar, ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ತಮ್ಮ ಇದು ಕೊಡ್ತವೆ. And they can use that pollen grains as their food. Okay. So for that, they will, for like this, they will reward their insect pollinators. Okay. Some of them will also give place to the to lay the eggs also. ಈ ಫಿಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಅಂಜೂರ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ನಾವು ತಿಂತೇವೆ, ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವಾಗ ಹುಳುಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. PU1 ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಶೆಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿರ್ಮಲಾ, ಶೀಲಾ answered it fine. Next, okay, next we have many questions. So ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಂಥರ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Okay, so this is about the sexual reproduction in plants. Okay, so in the next session we are going to discuss megasporogenesis. Okay now? Okay, so let me end up the session here. Before that, please give your feedback in the comment box regarding how was the class. So it will help me to carry out the other sessions also. Okay, meet you all in the next session. Until that, take care. Have a nice day. Bye-bye.